1969 года мы предложили для экспозиции два фильма. Эти фильмы были оцифрованы благодаря усилиям сотрудников ЦКМ. И также на вернисаже этой выставки был показан отреставрированный политехническим музеем и совместно с Прометеем инструмент кристалл, про который наверняка Филипп сейчас вам тоже скажет и покажет. И мы планируем в дальнейшем сотрудничество с этой организацией, потому что реально это центр, который очень близок к нам по целям, по продвижению медиа-искусства и технологического искусства. У них отдельный институт звука, отдельный институт видео, и поэтому все огромные архивы и медиатека, в общем, об этом вы сейчас все узнаете. Категорически советую обратить внимание на сегодняшнюю презентацию и в ваших работах, особенно обращаясь к нашим авторам и художникам, которые взяли в дальнейшем обратить внимание на эту институцию, потому что она очень активно поддерживает тоже молодых художников, не только из Германии, но и из России, из многих стран. И такие обобщающие выставки, и open call тоже распространены. Об этом обо всем расскажет сегодня Филипп Циглер, куратор и сотрудник Центра искусств и медиатехнологий. Добрый вечер. For the presentation. На время презентации мы выключим свет. So, thank you very much, first of all, for inviting me. It's really an honor to be here in Kazan and to be able to present the program of the ZKM, the Center for Art and Media in Karlsruhe. Прежде всего, спасибо большое за приглашение, спасибо большое за возможность представить программу ЦКМ, Центра искусств и медиа в Карлсруэ. And I really especially want to thank Anastasia Maximova and also her great team for bringing me here and for inviting me. И прежде всего я, конечно, хотел бы поблагодарить Анастасию Максимову и ее прекрасную команду за то, что они пригласили меня и дали мне возможность сюда приехать. As Anastasia already said, it's not our first encounter. There is kind of a story which has to do with the crystal which comes here from Kazan. На самом деле, как Анастасия уже указала, это не первый наш опыт сотрудничества. Вот то, что связано с кристаллом, это был наш первый опыт. In 2017, the ZKM and the Prometheus Art Foundation worked together for the closing event of a big exhibition, Art in Europe. В 2017 году Прометей и ЦКМ совместно работали над церемонией закрытия одной из крупнейших выставок в Европе. Which was a collaboration between the ZKM, the Pushkin Museum in Moscow, and the Beaux-Arts in Brussels. Это был проект сотрудничества ЦКМ, Пушкинского музея и Базара из Брюсселя. And the aim of this exhibition was to make visible how much in the arts collaboration is possible, even in the time of the so-called Iron Curtain, when politically the world was divided into West and East. И это было нацелено на то, чтобы рассмотреть возможность сотрудничества в области искусства даже в те времена, так сказать, железного занавеса, когда Восток и Запад были разделены. And I think Bulat Galayev is a very, very good example of an artist and engineer, someone involved in early media technology, to see how much an artist can kind of cross borders with his thinking. И это был пример того, как деятели искусств и инженеры, те, кто занимаются технологиями, могли сотрудничать между друг с другом. And still a lot of people at the ZKM are remembering this kind of great event, a concert also with Avdol Dmitry Morozov, who is also speaking here, and which was created by Natalia Fuchs, also a lecturer, So it was really also for the ZKM an outstanding and very important evening together. И до сих пор многие люди в ЦКМ вспоминают и как само мероприятие, так и тот концерт, который был с участием Дмитрия Морозова и Натальи Фукс. So in my talk I want to inform you about the history
of the institution ZKM, where I come from, and also I want to give you insights in our recent programs. Я расскажу вам немножко об истории ЦКМ и дам информацию о наших самых последних программах. So first of all, I want to introduce what's the ZKM. Прежде всего, я вам представлю, что такое ЦКМ. So the ZKM is a quite unique cultural institution, which is internationally regarded as one of the driving forces of the so-called digital revolution. И ЦКМ представляет из себя вполне уникальное культурное учреждение, которое считается одним из лидеров так называемой цифровой революции. ZKM is located in Karlsruhe, a pretty small town in southwest of Germany. There actually where the arrow points to. ЦКМ расположен в городе Карлсруэ, который находится в юго-западной части Германии. Вот здесь на карте показано, где мы располагаемся. So it's on the border to France. Actually, Paris it's much closer from us than Berlin. Это близко к французской границе, то есть фактически Париж к нам ближе, чем Берлин. So the city of Karlsruhe is very important in Germany because it's also hometown of the German Federal Constitutional Court. Карлсруэ на самом деле достаточно важный город для Германии, поскольку здесь находится Федеральный конституционный суд. And it's the city of the so-called KIT, the Karlsruhe Institute of Technology. И там также находится так называемый КИТ, Культурный институт технологий. It's one of the oldest universities for technology, actually founded in the beginning of the 19th century. Это один из старейших технологических университетов, основанный в начале XIX века. And it is said that it was also an inspiration for the MIT later on to be founded end of the 19th century. И на самом деле говорят, что именно этот университет послужил, скажем так, вдохновляющим для создания MIT в Соединенных Штатах в конце XIX века. And there is a specific reason also why the ZKM is there in this rather small town of 300,000 people. Есть еще одна причина, почему ЦКМ располагается в таком, достаточно небольшом городе, в котором живет всего лишь 300 тысяч человек. Because Karlsruhe is one of the strongest and most important hubs for information and communication technology today in Europe. Причина состоит в том, что Карлсруэ – это один из крупнейших центров коммуникаций и технологий в Европе. It was founded exactly 30 years ago in 1989. 30 лет назад ЦКМ был основан в 1989 году. And the foundation was the year of the fall of the Berlin Wall. И год основания ЦКМ совпадает с годом падения Берлинской стены. And also the year when the British scientist Tim Berners-Lee invented at the CERN in Geneva the World Wide Web, the Internet. И в этом же году Тим Бернстейн в Женеве, в ЦЕРНе, придумал World Wide Web. So 1989 was also kind of the year when globalization and digitization, you could say, started. То есть мы можем сказать, что 1989 год – это год, когда началась цифровизация и глобализация. And both topics, which are kind of so much shaping our world today, are really at the core of the program of the ZKM. На самом деле вот эти два понятия, которые сейчас являются сутью нашего существования, они являются ядром всех программ ЦКМ. So as a so-called new electronic or digital Bauhaus, the ZKM is a house of all media and genres. То, что мы называем электронным Баухаусом, ЦКМ как раз является центром всего этого. So we are really a house combining different genres, like more historic media as drawing and painting. Мы объединяем исторические такие виды искусств, как живопись, time-based media, film and video, также киноискусство, performance, interactive and participatory works,
театральные представления и представления, связанные с участием зрителей. And first of all, of course, it's a very dedicated and experienced place for media art. И, естественно, прежде всего, основной частью, основным нашим Even if it's clear составляющим является медиа. Even if it's clear that in 1989 media art was completely something else than it is today, because at that time new media was video, it was the fax, it was holography and so on. Ну, естественно, медиа отличались в 1989 году, это были факсы, это было видео и так далее. It was a time we can't imagine ourselves anymore as a time without smartphones and without internet. Понятно, что тогда еще не было никакого интернета. So it was very visionary at that time that citizens in Karlsruhe said kind of we want to combine like our technical expertise also with the expertise and the knowledge we gained in the arts. Но тогда это было таким визионерским видением жителей Карлсруэ, которые уже тогда хотели объединить медиа и искусство. And at that time there weren't so many media art centers in the world as they are now. Тогда таких центров, объединяющих медиа и искусство, в мире было не так много. So one of the most inspirational sources for the ZKM was again the MIT. Естественно, одним из вдохновителей для ЦКМ был MIT. And there, the Center for Advanced Visual Studies, which was a very experimental place where artists and technologists, or artists and engineers, artists and scientists were working together. И тогда там было создано подразделение, которое объединяло деятелей искусств и инженеров, которые работали вместе. And like as the MIT or the CIVS at MIT was very much influenced by Bauhaus thinking and also by Bauhaus teachers, this is our direct line, you could say, via America to the history and the heritage of the Bauhaus time. На самом деле, те, кто работали в MIT, они в большей степени находились под влиянием идеологии Баухаус, и это как раз то, что соединяет нас и наши технологии. Да. For 20 years now, the ZKM is directed by Peter Weibel. You see him here. В течение всего этого времени центр возглавляется Петером Вайбелем. He's probably one of the most prominent media artists of the 20th and 21st century, but most of all, also one of the most prominent theoreticians in the field of media art and the digital revolution. Он, наверное, является одним из самых влиятельных и известных деятелей искусств в области медиа, но в то же время он является одним из самых известных и авторитетных теоретиков медиа-искусства. And he's the one who made the ZKM a place to design and shape the future. И он сделал ЦКМ тем местом, которое планирует и разрабатывает и утверждает модель будущего. We do not only exhibit art, but also research about art, and we produce art. Мы не только исследуем искусство, мы производим искусство. So, in contrast to a lot of other places involved with media art, like Ars Electronica. В противоположность многим местам, в которых которые работают в области медиа, например, как Ars Electronica. The ZKM is not a festival, so we run the whole year on with our program. ЦКМ — это не временное событие, это не фестиваль, мы работаем круглогодично. So a rich program of temporary exhibition is taking place all years in various galleries and in different parts of our building. В течение года проводятся различные мероприятия в различных частях наших зданий. So we have approximately 15,000 square meters for exhibitions. У нас 15 тысяч квадратных метров выставочного пространства. Plus we have around 250 events every year. У нас проводится порядка 250 мероприятий ежегодно. Those are screenings, conferences, concerts, and also festivals. Конференции, фестивали, концерты.
So every year, around 230 to 250,000 visitors are coming to ZKM. Ежегодно ЦКМ посещают 220-230 тысяч человек. So this means that almost every inhabitant of Karlsruhe visits at least one time per year the ZKM. То есть получается так, что как минимум один раз каждый житель Карлсруэ посещает ЦКМ. But of course we have a huge part of an international audience. Но понятно, что у нас значительная международная аудитория. The ZKM is located in a very specific historic industrial building. ЦКМ расположена в очень особенном промышленном здании. It was built in 1915 during the First World War as an arms and ammunition factory. Оно было построено в 1915 году, во время Первой мировой войны, для производства оружия и боеприпасов. Up to 4,500 people or workers were employed to produce weapons in this building. Более 1450 человек работали там, и они производили оружие. And especially during the time of the Second World War, it was a terrible place where a lot of slave workers, war prisoners were forced to work. И это было страшным местом во время Второй мировой войны, потому что там работали военнопленные и перемещенные лица. In the 1970s, the place was more or less empty and abandoned. В 70-х это здание было практически пустым, заброшенным. And it was almost demolished. The picture is taken in these years. И оно практически разрушалось. Вот эта фотография как раз сделана в те времена. But artists used the place for their studios. They squatted this building and saved it. Но художники и артисты как сквоттеры заняли это здание и начали в нем работать. So this is how it looks today. Сейчас это выглядит вот так. And in 1997, finally, the ZKM moved in. В 1997 году ЦКМ наконец-то заехал в это здание. Also together with the University for Art and Design, Karlsruhe. Вместе с Университетом искусств, дизайна и культуры. So this is very important that we are also, education is not part of the ZKM, but it's done in the same building. Образовательная часть, она не является частью ЦКМ, но мы находимся в одном здании. Это очень важно. Today, approximately 130 people are employed at ZKM. Сейчас в ЦКМ работают порядка 130 человек. And with its different departments, the ZKM links exhibition and events, research and production, collection and archives. Это департаменты выставочной деятельности и проведения мероприятий, это департамент исследований и производства, а также коллекции, архивы и документация. So more or less, in short, to sum it up, the ZKM stands for the connection of art, science and technology. За что выступает ЦКМ? За связь между искусством, наукой и технологией. The intermedia links between all genres of art. Своего рода посредник и связной между различными жанрами искусства. The participation of the user. Участие пользователя. The alliance with economy, politics and society. Альянсы с экономическими, политическими структурами и с обществом. And kind of the reflection or the contextualization of those links between the different fields. И научная контекстуализация этих всех связей. And of course, in the last years, it's more and more a center for researching the culture of the digital age. И в последние годы это все более и более исследование культуры цифровой эпохи. So an important, or maybe one of the most important parts of the ZKM is a newly formed ZKM Herz Lab. Одной из важных составляющих ЦКМ в последние годы является лаборатория Herz. It's a transdisciplinary research and development platform. Это междисциплинарная исследовательская платформа. At the interface of the arts, media arts, science and society. То есть это посредник своего рода, связующий между искусством, медиаискусством и обществом.
to explore artistic and medial possibilities of expression in the in the age of the rapidly change of the of technology and kind of the advances digitization makes every to more and more infiltrate all our daily lives. И он нацелен на исследование того, как медиа и технологии все более и более проникают в нашу повседневную жизнь. So the main activities of the ZKM Hertz Lab are artistic production. Главными функциями лаборатории Hertz в ЦКМ являются художественное производство and research in the field of mediatechnology. И исследования в области медиатехнологий. So the title Hertz Lab is dedicated to the German scientist Heinrich Hertz. Само название лаборатории Hertz это посвящено немецкому ученому Генриху Герцу, как у нас его называют. Proved the existence of the electromagnetic waves. Это тот человек, который доказал существование электромагнитных волн. At the Technical University of Karlsruhe already in 1886. Это произошло как раз в Карлсруэ, в техническом университете в 1886 году. So he is regarded actually of one of the founders of radio technology. Он считается одним из основателей технологии радио. So the wireless transmission of information. То есть беспроводной передачи информации. The basis of today's information technology. То есть, что является, собственно, основой современной информационной технологии. And the Hertz Lab, where artists, programmers and scientists are working together. Лаборатория Hertz — это там, где деятели искусств, программисты и ученые работают совместно. Also gives residencies or offers residencies to artists. Мы также предоставляем возможность деятелям искусств стать резидентами этой лаборатории. And they invited in different programs there to work together with the people at ZKM in the fields, especially of artificial intelligence. И мы их приглашаем в основном для совместной работы с сотрудниками ЦКМ в области искусственного интеллекта. But of course also in AR and VR possibilities for art production. Но также производство произведений искусств с элементами дополненной реальности и виртуальной реальности. And this, as in the beginning of the ZKM, of course, production and the collaboration for artists with technology was very difficult. В начале существования ЦКМ сотрудничество с деятелями искусств было достаточно сложным. Because 30 years ago, the equipment was so expensive that artists needed to have spaces like the ZKM where the means for production and research were given. И тогда, соответственно, оборудование для создания произведений искусств такого рода было достаточно дорогим. И мы предоставляли такого рода оборудование для художников и артистов, которые работали в ЦКМ. In the meantime, of course, this was 30 years ago was very expensive. It's all in an Apple iPhone or in another mobile device. То, что раньше было очень дорогим, сейчас все это можно найти в одном айфоне или в любом другом устройстве Apple, например. So it's not anymore the hardware, which is the most difficult part for the artist. И то есть, собственно говоря, само оборудование уже не является большой проблемой для деятелей искусства. But it's the context and the fields where artists can work closely together with technicians and scientists to work on their ideas. В большей степени сейчас важно, чтобы деятель искусств работал в области создания концепций совместно с учеными и инженерами. And that's how they can explore the complex notions and ideas and utopias of future technologies. И таким образом они разрабатывают идеи и утопии будущих технологий. And we're very proud and also very it's a big advantage for us curators at the ZKM that often works produced at ZKM can be shown then also in exhibitions at ZKM.
Мы горды тем, что то, что производится в ЦКМ, потом впоследствии выставляется на выставках в ЦКМ. But being involved so much with technological future, we also know that technology is changing so fast. Но работая с будущим технологий, мы также понимаем, насколько быстро технологии меняются. So this what was 30 years or 40 years was kind of avant-garde, and the most advanced technology after a couple of years it's already outdated, and in the case of, for example, video, nobody uses it anymore. Ну, мы прекрасно понимаем, что то, что 30 лет назад считалось вообще авангардной технологией, через некоторое время становится устаревшим, например, как видеотехнология. But in the West, since mid of the 60s, a lot of artists worked with and produced their works on magnetic tapes. Начиная с середины 60-х годов, многие деятели искусств, то, что они создавали, хранилось на магнитных лентах. With this revolutionary technology as videos or the video equipment with which kind of the formerly state-controlled broadcasting was then given in the hands of the people. И тогда это было своего рода революционным, то есть то, что раньше находилось исключительно в руках государства, то есть телевизионные трансляции и видеопроизводство, было отдано в руки людей. But it's a technology of the past, which is not used anymore, and Но это технология прошлого, которая больше не используется. And which is also in the danger of being distracted. И они находятся, естественно, под угрозой полного разрушения. Because the material is aging, and in a few years the tapes won't be readable anymore. Материал стареет, и через какое-то время те же самые магнитные ленты будут просто нечитаемы. So only by scientific conservation, restoration, and digitization, a whole kind of cultural good which is stored on those tapes can be secured and saved for the future. И только путем консервации, реставрации и оцифровки мы можем сохранить то культурное наследие, которое находится на этих носителях. And founded already in 2004, the ZKM Laboratory for Antiquated Video Systems has committed itself to the difficult task of conserving video art. И начиная с 2004 года наша лаборатория, которую мы называем антикварная лаборатория видео, мы нацелены на то, чтобы сохранять те произведения искусства, которые находятся на такого рода носителях. So the laboratory, which is called by Peter Weibel a Noah's Ark for media art. Эту лабораторию Петер Вайбель назвал Ноевым ковчегом видеоискусства. Maintains, and we see it here, a functioning collection of all original video devices and equipment from the past decades, from the first consumer video systems to open reels to the kind of more recent cassette formats of video, which we all know. То есть там находятся все возможные виды видеооборудования, начиная с открытых катушечных видеомагнитофонов, заканчивая кассетными. And with this huge machine park, the laboratory is one of the few places in the world capable to digitize nearly all video formats which were used also by the artists. И это практически одно из немногих мест в мире, где мы можем сделать оцифровку любого видеоформата, который когда-либо существовал. So in the last years, more and more archives of artists, but also of institutions are given to the ZKM. В последние годы все больше и больше видеоархивов не только деятелей искусств, но и организаций передаются в ЦКМ. Even from the Centre Pompidou or from the MIT, we archived or we digitized their archives, but also by the early artists involved in video art, as the Vasulkas or Aldo Tambellini or the Raindance Corporation.
Нам передавали на оцифровку свои архивы не только MIT, например, или Парижский центр Помпиду, но и те видеохудожники. Can you say the names again? Aldo Tambellini, Vasulka, and kind of the Raindance Corporation. Одни из ранних деятелей видеоарта. Yeah, it was a video collective from the United States. Это был видеоколлектив из Соединенных Штатов. So the ZKM possesses also one of the largest collection of media arts worldwide. ЦКМ также обладает одной из крупнейших коллекций видеоарта в мире, which is currently on show in the exhibition Writing the History of the Future. которая сейчас выставляется на выставке «Пишем историю будущего». As you can imagine, maintaining a collection of media art, but also keeping an exhibition of historic media art running, has brought us a special expertise, especially in the preservation and conservation of media art. Вы прекрасно понимаете, что не только обладая, но и выставляя эту коллекцию, мы обладаем уникальным опытом в области видеоарта. So you could say the real specialist at the ZKM, it's not the curators, but it's the techniques and restorers who know how to operate all those systems. Мы не создатели, но мы те, кто может и знает, как работать и управлять этими системами. So the ZKM collection contains all kind of different genres of visual art, but the stock of computer-based installation, videotapes and video installation, it's really unique in worldwide. Мы обладаем уникальной коллекцией не только видеоарта, но и компьютерных произведений искусства. And here you see some views of this exhibition. Вот видите здесь некоторые элементы этой выставки. Where a lot of works defining the technological progress in the last 30 years are shown. Где очень многие достижения технологий, которые показаны за последние 30 лет. And for us it's especially important to teach and to educate also younger students and pupils. И для нас очень важно обучать молодых студентов и школьников. More or less the traces of the media which we are using today. Тем, скажем так, следам медиа, которые мы используем сегодня. Because we very much think that only if you know where you come from in media technology, you also know how to use today's current and present technologies. Мы глубоко убеждены, что только зная, откуда пришли современные медиатехнологии, мы можем качественно использовать их сегодня. Except the collection, one of the most prominent, I would say, departments and parts of the ZKM is also the publication we are doing. Помимо коллекций, одной из существенных составляющих нашей работы – это публикации. So we are producing a lot of, not catalogs, but publications which sometimes come not at the same time, or they are published not at the same time as the exhibition, but sometimes years and years later. И одна из важных частей – это не то чтобы каталоги, это публикации, которые не делаются во время выставки, может быть, они делаются несколько лет спустя. But for us, it's very important that those publications, they are the source for researchers, and for that reason, we publish them also in English and try to make them really encyclopedic. И поскольку мы знаем, что эти публикации используются учеными, мы их также публикуем на английском языке и делаем их максимально энциклопедичными. So in many of the catalogs or publications are also produced in collaboration with the MIT Press. Очень многие из этих публикаций делаются совместно с издательской службой MIT.
Because knowing that we are located in a rather small town in Germany, we know that we can reach the global and international audience mainly also with our publications. И мы осознаем, что даже находясь в относительно небольшом городе в Германии, мы можем достичь широкие слои международной аудитории. But this very special type of working has led us also continually to establish innovative formats of exhibition making. Но и это нам позволило создать новые инновационные форматы выставочной деятельности. So already in 1999, the ZKM was one of the first museums and art institutions to explore in the exhibition net condition, the so-called net art. Уже в 1999 году мы создали такой формат выставки, как net art. A type of art which at that time was not very visible in the offline world or kind of in institutions and museums. То, что в свое время, как раз в 1999 году, не рассматривалось офлайновыми, скажем так, музеями и выставочными центрами. So many seminal and groundbreaking exhibitions took place in the last 20 years. В последние 20 лет прошло очень много просто потрясающих выставок. Just to name a few, in 2001 we did the exhibition Control Space, the Rhetorics of Surveillance. В 2001 году мы провели выставку Control Space, риторика наблюдения. Or in 2004, the Algorithmic Revolution. В 2004 году мы провели выставку «Алгоритмическая революция». In 2007, the Century of the Consumer. В 2007 мы провели выставку «Век потребителя». And they were all very early on kind of knowing what's going on in the development of the digital world and then trying to, before it was kind of widely known and widely discussed, trying in the format of exhibitions to discuss those new territories for all of us, together with artists, scientists, with the audience. И вот эти выставки, они были хорошими площадками, где мы могли обсудить, что происходит и куда мы идем совместно с деятелями искусств и учеными. Now I want just to give you some kind of recent exhibitions, like the groundbreaking exhibition Art in Motion, Masterpieces with Art and through Media. Сейчас я хотел бы вам рассказать о совершенно недавних выставках. Например, вот эта выставка «Искусство в движении», 100 шедевров, созданных с помощью и через медиа. Which took place a year ago at the ZKM, but will be shown from February on in Beijing together with the Ka-Farm Art Museum, one of the most or best museums in China, linked to the Central Academy of Fine Arts. Она была проведена год назад, она закончилась, но мы снова в феврале ее начинаем в Китае, в Пекине, совместно с КАФА. Это один из крупнейших музеев Китая. And in this exhibition, media art is defined as kind of very vastly as an art form which mostly has to fulfill three conditions. И здесь медиа-искусство рассматривается как искусство, которое должно соответствовать трем условиям. So, it's production by an apparatus. Оно должно быть произведено с помощью машин. It's distribution by an apparatus. Оно должно распространяться с помощью машин. And also reception by an apparatus. И оно должно потребляться с помощью машин. So not all the three have to be fulfilled, but one condition needs to be fulfilled to be that an art form can be called media art. Не все три являются обязательными, но хотя бы одно из этих условий должно быть выполнено для того, чтобы этот вид искусства рассматривался как медиа-искусство. So with more than 500 works, we tried from the beginning of the 20th century
to the most recent works and times, we try to show that kind of the apparatus-based artworks. Около 500 произведений искусства, начиная с начала 20 века по сегодняшний день, и мы на их примере показываем, каким образом машины участвуют в создании этих произведений искусства. Which also showed that in the core of the development of media art, kind of that it was basically a wheel technology, kind of the machine, the wheel, and also then the kinetic arts, which brought forward this what we call today media art. И мы рассматриваем вот как раз эту машинерию как необходимый элемент, создающий медиа-искусство. It was shown also like holography by Dieter Jung from the 80s, or here a split screen installation by the Eames, or a work which is also very close to ZKM because it's also in the ZKM collection. It's Jeffrey Short's The Legible City from 1988. И вот начиная с тех голографических работ, которые я сейчас показал, это заканчивая вот этой работой, которая была создана непосредственно в ЦКМ, и мы показываем, каким образом это было создано. By riding the bicycle, you can virtually go through kind of a city-based or a virtual city out of letters. Вот здесь, крутя педали велосипеда, виртуально, естественно, вы можете проехать по городу, состоящему из букв. And here you see one of the courtyards of the ZKM where the installation or where the exhibition was installed. И это одна из площадок ЦКМ, где, собственно, и выставлялась эта выставка. Whereas this exhibition brought us from the beginning of the 20th century to the beginning of the 21st century. Таким образом, вот эта выставка, она нас провела как бы и с начала 20 века в начало 21 века. A very popular exhibition is the exhibition Gameplay, The Next Level. Очень популярной выставкой является выставка Gameplay, следующий уровень. It's an exhibition presenting video games, and this since more than 20 years. Эта выставка, проводящаяся уже больше 20 лет, представляет компьютерные игры. Because for us, games are seen as a very essential part of our modern lives. Для нас игры являются очень существенной частью сегодняшней жизни. And you can really say that video games have developed into a leading medium. И мы считаем, что видеоигры, компьютерные игры превратились в один из основных носителей. A leading medium which is also used extensively by artists today. В один из основных носителей, который в том числе используется и деятелями искусства. So, especially with the so-called serious games, this medium has moved far from its beginnings as mere toys or entertainment. И особенно с появлением так называемых серьезных игр, видеоигры уже перешли из разряда изначального, когда они рассматриваются исключительно как игрушки. So you could say it's the medium of the digital society, also linking pop culture, entertainment and the arts, and especially reaching a very young audience. И это такой носитель, который объединяет поп-культуру, искусство и в основном ориентирован на молодое поколение. And you can imagine this is an exhibition where the noise level always is very high. Вы можете себе представить, что уровень шума на этой выставке очень высокий. So whole generations of kids in Karlsruhe are raised with this exhibition. Понятно, что дети там... Go ahead. A very current exhibition is also the solo show of the Peter Weibel. И сейчас проводится выставка, посвященная Петру Вайбелю. Because on the occasion of the 75th birthday, we give for the first time an overview now about his artistic work. И сейчас, когда ему исполнилось 75 лет, мы
изучаем и рассматриваем его деятельность в области искусства. Because in 2014 his work was shown in Moscow, but not in Germany since many years. Вот даже в Москве в 2014 году его работы выставлялись, а в Германии такого не было до сих пор. And it shows that since the 1960s, Peter Weibel explored the entire spectrum of the apparatus arts, from typewriters to records to videos and photography. И мы знаем, что с 60-х годов Петер Вайбель работал с различными видами техники, начиная от печатных машинок, видеомагнитофонов и фотокамер. And in his works, he always wanted to express or to pose the question about the differences between the image, the media reality, and the reality we all live in. И он всегда исследовал в своих работах базовую разницу между образом и реальностью. And here, for example, this is a very famous performance he did with his former partner, Wally Expert, where he was guided as a dog in Vienna in the late 60s. Это вот один из известных его перформансов, когда он со своим коллегой его вели на поводке как собаку в Вене. You can imagine it was a very provocative performance at that time. Вы можете понимать, что для того времени это был достаточно провокативный перформанс. In many of his works, he's also expressing or dealing with surveillance. Во многих своих работах он затрагивает тему наблюдения. Especially also with the surveillance of the surveyor. Особенно наблюдение за наблюдаемым, за наблюдающим. Which was the first time possible to show in video installations through the so-called closed circuit. И это было особенно хорошо видно на инсталляции, которая называлась «Закрытая цепь». Because the important or the very new thing in video was, of course, that you would have immediately the image and not, you don't need to kind of develop the film material and you receive the image only kind of weeks after. Sorry? The new thing in video was at the time that kind of you would receive the image immediately. Да. И для этого времени было характерным то, что это было первое время, когда вы получали видеообраз незамедлительно. Вам не требовалось время на проявку пленки. So artists could really thematize also the fact that you are filmed and surveyed in a way by showing how you are surveyed. И тогда появилась возможность показать, что за вами наблюдают, и сразу увидеть результаты этого наблюдения. And we think that even if it's kind of an historic work from the 70s, those topics are more and more important also today. И несмотря на то, что это было в 70-х годах, мы понимаем с вами, что эти темы становятся все более и более актуальными сегодня. So one of the core tasks of the ZKM is really is to bring the working mechanisms of this digital world, which is developing so fast, closer to a broad public. И одной из задач, над которой работает ЦКМ, это то, что существует и разрабатывается в цифровом мире, все более и более было доступно для населения. And therefore, we want to draw attention to the challenges associated with the digital transformation. И мы должны обратить внимание на вызовы, связанные с цифровой трансформацией. Because of course it's clear that the digital and computer codes rule the world we live in. Мы прекрасно понимаем, что цифровые компьютерные коды управляют миром, в котором мы живем. Computer codes are the basis of user-friendly interfaces like Google, Instagram, and so on. Компьютерные коды являются основой таких пользовательских интерфейсов, как Google или Instagram. But also the digital revolution has brought within it a shift in the power structures of society. Но цифровая революция, собственно, меняет механизмы власти в обществе. So more and more there is a difference between those who understand the algorithms and the codes
and those who don't understand and don't have knowledge about this. И все больше и больше разделения проходит между теми, кто понимает, как работают эти коды, и тех, кто не понимает, как они работают. And of course, knowing about the codes, you are clearly in an advantage. Естественно, если вы знаете коды, вы находитесь в преимущественном положении. So the knowledge of programming is increasingly becoming the key for operating the world in which we live. То есть знание основ программирования является одним из преимуществ в том мире, в котором мы с вами живем. And for that reason, kind of educating people in how digital world functions is a way to make the society in a way more free, more emancipated, and more self-determined. И, соответственно, обучение людей программированию и основам того, как все это работает, это является основой того, чтобы сделать мир более продвинутым, более свободным. And we think that this is also a shift in the task of a cultural institution. И я думаю, что это как раз задача культурных учреждений. Because cultural institutions today have to disseminate the knowledge of our times. Потому что именно культурные учреждения должны сейчас нести знания. And they have to develop also innovative programs which will contribute to democratize the code and therefore will create an open society based on, let's say, participatory visions. И именно они, как мы считаем, должны демократизировать коды и нести эти коды, чтобы сделать общество более открытым. And how we try to do this, this is the example of the exhibition Open Codes, which run more than a year or 1.5 years at ZKM. И одним из примеров этого является вот как раз выставка «Открытые коды», которая проходит уже более года или более 1,5 лет. And to give you some impressions, I just run a small video. В качестве примера я вам прокручу небольшое видео. So maybe you have seen there was a lot of behavior of the audience which you normally wouldn't think that this is happening in a museum. Вы обратили внимание, что там было значительное участие аудитории, что, как правило, в музеях не наблюдается. So we called this also not a mere exhibition, it was more a learning experiment. И поэтому мы это даже не называли выставкой, мы это называли опытом обучения. So we offered more than 200 works of media art. Мы выставили там более 200 произведений медиа-искусства, scientific exhibits and objects, научных экспонатов и объектов, free admission, free fruit, free internet and free thoughts. У нас был свободный вход, бесплатные фрукты и свободное мышление. And now Open Codes became a very popular format. Also, we showed it recently, amongst others, in Shanghai at the Kronos Arts Center, also in Berlin. Now it's
in Bilbao in an institution, and next year it will travel to Mexico City. And before it was also in Mumbai, in India. И это становится все более популярным. Мы это показывали в Шанхае, показывали в Берлине, показывали в Бильбао, и в следующем году мы это будем показывать в Мексике. Because in a way, everywhere in the world, this is the question of our days. Естественно, это серьезный вопрос во всех частях света. I mean, it was the question of how the digital codes will influence the world we are living in. Каким образом цифровые коды будут влиять на мир, в котором мы живем? And this, of course, we didn't do it alone. I mean, it was very clear that it's not only the arts explaining everything. И мы понимаем, что мы не должны делать это в одиночку. Это не только деятели искусства, которые несут эти идеи. We really turned the whole museum into a cross-disciplinary platform. Мы весь музей превращаем в междисциплинарную платформу, Where discussions and events took place. Где происходят дискуссии, проводятся мероприятия. And we also invited the audience to participate and to do lectures, for example. И мы приглашаем аудиторию участвовать и даже читать лекции. So we tried to create synergies between different professions and various forms of knowledge and expertise. И мы таким образом пытаемся создать связь между разными профессиями, различными областями экспертизы. So all visitors were invited to participate. Мы приглашаем всех посетителей участвовать, To contribute and also to share and exchange ideas. вносить свой вклад, а также обмениваться идеями. Also by involving many local communities and stakeholders concerned and communities concerned with the digital transformation, we thought that the whole museum space became a place for civic education. И мы считаем, что вовлечением ряда общин в такого рода мероприятия мы проводим своего рода гражданское образование, гражданское обучение. Because the digital changes make clear that the society of tomorrow is a knowledge society. Цифровая эпоха дала ясно понять, что общество будущего – это общество знания. And therefore also institutions and also art institutions have to open and have to become a place where knowledge is produced for the world we live in. И мы считаем, что в том числе и учреждения культуры, и учреждения искусства – это тоже будут центрами производства знаний. So you could say it's a kind of third place where the whole discourse about the digital transformation is not anymore in the hands only of big companies and corporations. И мы считаем, что цифровая трансформация уже не находится исключительно в руках крупных корпораций. Like in the hands of Google, Facebook and other and Apple. Не только в руках Google, Facebook или Apple. But it's also not anymore in the hands, or it should be not in the hands of the state. Но с другой стороны, она и не должна находиться в руках государства. Just thinking about the new surveillance technologies, especially from China. Особенно, когда мы рассматриваем новые технологии наблюдения, особенно те, которые идут из Китая. In all this, we try to make clear this. The title is also to open code. It's to open the institution and also to be open for new concepts. И, собственно, само название об этом говорит: открытые коды, чтобы все учреждения были открыты. And this concept attracted more than 200,000 visitors, and not only digital natives, but also people of all age. И вот эта концепция привлекла более 200 тысяч посетителей, и не только из цифрового мира. And the exhibition space was in the end their space, their studio, their laboratory. И это не просто выставочное пространство, это студия, это лаборатория. So it was more or less a co-working space where you could rest, you could work, you could recreate, you could take free drinks, play table tennis, table football,
but also be close to the art and learn with the artists. И это было не только выставочное пространство, это было пространство совместной работы, где вы могли отдыхать, поиграть в настольный теннис, заняться чем-то еще, поработать совместно с другими. And every day events took place in the exhibition. И каждый день проводились какие-то мероприятия, where we collaborated with hacker communities and universities. Где мы работали как с общинами, так и с университетами. Yeah. Because in the end we had then more than 350 public events and 1,200 guided tours through and workshops in the exhibition. То есть в результате у нас было порядка 350 мероприятий и порядка 1200 экскурсий, которые были проведены по выставке. And this showed us also that this, we called it now participatory museum, would be really kind of the museum or the institution of the future. И мы считаем, вот то, что мы назвали музеем с участием, это как раз и будет основной моделью музеев будущего. Because by using also a phrase or an idea of Peter Weibel, kind of the challenge of institutions is today to become or to change from a collection of objects into an assembly of people. И идея Петера Вайбеля состоит, что такого рода учреждения должны трансформироваться из коллекций каких-то объектов в место сбора людей. But we know, of course, that despite all our efforts to open the doors of the institution as wide as possible, но мы понимаем, что несмотря на все наши попытки открыть двери учреждения как можно шире, we know that we can't reach really the kind of the broad audience as kind of like all types of communities. Но мы прекрасно понимаем, что все слои населения мы пока охватить не можем. That's why we more and more try also to do program kind of in the city and in the open space. И именно поэтому мы проводим достаточно большое количество программ в городе и на открытых площадках. And since 2015 we are now doing together with the city of Karlsruhe a mapping festival on the facade of the Karlsruhe castle, which is called Schlosslichtspiele. И с 2015 года мы проводим вот такой световой проекционный фестиваль совместно с городскими властями, который называется Schlosslichtspiele, то есть свет на замке. And as we have also seen yesterday from from the light festivals in Moscow, that this is a very popular format where you can reach a very, very large number of audience. И судя по тем фестивалям света, которые проводятся, например, в Москве, мы прекрасно понимаем, что такая форма, она может охватить очень широкие слои населения. I will just show kind of a short clip, which is a marketing clip, so it's a little bit, yeah, you will see there are some. Я вам сейчас покажу видео, оно носит такой маркетинговый характер, но вы увидите. So it's not kind of totally neutral. Он не совсем нейтральный. But it gives an impression of the size and. Но это дает представление об объеме и о размере.
As you can see, every year it attracts hundreds of thousands visitors, and it's running over the summer, more than 6 weeks. Вы можете представить, что этот фестиваль привлекает сотни тысяч посетителей, потому что он проводится в течение 6 недель. But we decided that also in contrast of a lot of other mapping and light festivals, where it's often kind of the most important to be as spectacular as you can. Но в отличие от других такого рода фестивалей, которые направлены на то, чтобы это было максимально зрелищно, We very carefully curate the program, and every year there is a specific theme of. Мы очень внимательно относимся к программе, и каждый год этот фестиваль является тематическим. And for example, next year it will be the theme of synesthesia, kind of the connection of art, of light and sound. И в следующем году это будет тема как раз синестетики, то есть сочетание света и музыки. And as often kind of the visual part is more important. Often kind of we want to do it this time from the other way, that we create first the music and then we put the images. Обычно приоритетом является, безусловно, световая часть, но в следующем году мы решили идти от музыки, то есть сначала создать музыку. So also there I feel a very strong connection to Kazan topics. Вот с казанской темой здесь очень-очень тесная связь. But another way of bringing kind of the art into the city is the so-called Seasons of Media festival, which is now kind of every summer in different places in the city. Но другой формой привлечения является наш фестиваль «Сезоны медиа», который каждый год проводится в разных частях города. So it's a rich it's a rich program of public lectures and workshops, seminars and artworks, which address the issue of public the access to data and the development of the so-called smart city. И это связано с тем, что проводятся семинары, воркшопы, конференции, нацеленные на то, чтобы объяснить, как мы можем внедрить ту самую концепцию умного города. And also there I show you a small video or a short video. So the works in this festival present an idea of a city in which technology is used not to collect data about residents, but enables citizens to participation and to be kind of, or that political decision making becomes more transparent. Целью этого фестиваля является достижение того состояния, когда
целью работы городских властей является не сбор данных о гражданах, а все большее и большее вовлечение граждан в управление политическими процессами и достижение большей прозрачности. So for us, this means kind of a smart city. It's a digital connected city. Для нас умный город – это город, соединенный цифровыми методами, In which also the self-determination of the inhabitants are in the foreground. И главным является самоопределение граждан. And that's why also why we focus so much on learning programs and workshops. И именно поэтому мы настолько сильно концентрируемся на обучающих программах и воркшопах. Because we think kind of to strengthen digital participation. Для того, чтобы усилить цифровое участие, This will also strengthen the civil society structures in our city. и это, как нам кажется, усилит структуры гражданского общества в нашем городе. And of course, this starts with kind of pupil in a very early age. И начинать надо с самых ранних лет, со школьников младших классов. Now I want to give you just some ideas about our upcoming program for the next year. И сейчас я хотел бы вас познакомить с теми программами, которые у нас предстоят в следующем году. And of course, I very much hope that maybe some of you have the chance to visit Germany, and if you are in Germany, then please come also to ZKM and Karlsruhe. Я очень надеюсь, что некоторые из вас смогут поехать в Германию, и если вы будете в Германии, обязательно приезжайте в ЦКМ. Because from February on, we show for the first time all the films produced, or almost all the films produced at the Bauhaus by Bauhaus teachers and pupils. Потому что вот начиная с февраля мы будем показывать все, ну или практически все фильмы, произведенные студентами и преподавателями Баухауса. And especially want to focus on the importance of the production, artistic production of women at the time. И особенно мы хотели бы сконцентрироваться на произведениях искусства, созданных женщинами. Because a lot of films are known under male directors, but in reality, kind of it was females who made them. Потому что вроде бы как внешне считается, что многие из этих фильмов были произведены режиссерами-мужчинами, хотя на самом деле режиссерами были женщины. So even in the field of a very kind of, or we thought a very well scientifically researched area of art, there's still so much to do, to rediscover and to discuss again and in another form. И мы считаем, что, скажем, в области научных исследований очень многое требует переосмысления и повторного обсуждения в той или иной форме. But we show also the work of a media artist, Walter Giers, who worked simultaneously at Bulat Galeev with electronics, sound and light. И мы также будем показывать работы Вальтера Гирса, который, как Булат Галеев, работает с электроникой, музыкой и светом. It would be actually kind of very interesting to see if there is kind of a link and maybe a record also in the huge archive here at the Prometheus Institute. Было бы интересно посмотреть, есть ли какие-то параллели, есть ли какая-то связь. But especially the next year will be focused on a very big exhibition format, Critical Zones. В следующем году для нас очень важной будет выставка, которая будет называться «Критические зоны». It's a research project by the French philosopher Bruno Latour. Это исследовательский проект французского философа, who try in knowing about kind of the crisis of the Earth and the climate, by the climate crisis and the extinction of species. Мы хотели бы изучить здесь климатический кризис, изменение климата на Земле, а также исчезновение видов животных. Kind of, we want to develop a new relation to the world in which we live. И выработать новые отношения с миром, в котором мы живем.
Of course, meanwhile, almost everybody is aware about the existential threat of our common living conditions on the planet Earth. Естественно, многие уже знают о том, что сейчас существует некий кризис в том, как мы существуем на планете Земля. But very few have any idea how to deal with this new critical situation. Но очень немногие знают, что с этим совсем делать, что делать с этой критической ситуацией. So again, like in Open Codes, we want to discuss together with scientists, artists, activists, politicians, but also with the citizens. И так же, как в случае с выставкой «Открытые коды», мы также хотим это обсудить не только с учеными, но и с активистами, с деятелями искусств и с обычными гражданами. We want to discuss how the society in the future should become not only oriented to the needs of mankind, И мы бы хотели обсудить, каким образом общество в будущем должно быть ориентировано не только на нужды человечества, but how this society could become, and this is a term by Bruno Latour, more terrestrial or earthly. И это термин, который был введен французским философом Пурлатуром, который означает всеобъемлющий земной. And we think that art, and especially media art, can play a very decisive and important role in these changes. И мы считаем, что искусство, особенно медиаискусство, будет играть в этом решающую роль. So more or less 30 years ago, when the ZKM was founded, or even 40 years when the Ars Electronica is one of the leading festivals for media art were founded. 30 лет назад, когда был создан ЦКМ, может быть, даже 40 лет назад, когда был проведен первый фестиваль Ars Electronica. Media art at that time was still a very marginal branch of the arts. Медиаискусство было такой маргинальной ветвью искусства. But due to the fact of the huge technocultural changes which we are facing at the moment, Но в силу тех технокультурных изменений, свидетелями которых мы являемся сейчас, we can really see that media art has become a center entered the center of society. мы понимаем, что медиаискусство стало центром общества. And this is also shown by kind of how much kind of the ZKM became into an international focus with the programs at ZKM. И вот здесь показано, каким образом реализуются международные программы, насколько широк международный охват программ ЦКМ. And that we are a very kind of requested partner for collaborations around the world. И насколько мы востребованы как партнер для сотрудничества во всем мире. So all the cities you see there on the map, they are cities we recently, in the last 5-6 years, have done collaborations or we send traveling shows to. Вот те города, которые показаны на карте в последние 5-6 лет, во всех этих городах мы либо реализовывали совместные проекты, либо нас приглашали просто провести презентации. And also currently, one of the largest databases in the field of the arts, Artifact. И мы являемся, естественно, одной из крупнейших баз данных в области искусства. They list us now on the number 4 of the most important cultural institutions worldwide. Мы занимаем 4-е место, нас определили как 4-е наиболее важное культурное учреждение во всем мире. Of course, the number 1 is the MoMA in New York. Естественно, The Museum of Modern Art in New York. Естественно, номер 1 это Музей современного искусства в Нью-Йорке. There's the Centre Pompidou in Paris and the Venice Biennial. Понятно, что 2-е место это Центр Помпиду и Вен в Испании. But due to the fact of that we are concentrating so much on these relevant topics and with showing media art, kind of в силу того, что мы как раз ориентированы на медиаискусство, то есть наиболее релевантную, относящуюся к делу область, we had this huge exposure to the international audience. Именно у нас есть вот этот выход на международную аудиторию. And this, of course, because all the other cities are capitals or cities with a lot of tourists. Понятно, что другие города – это, как правило, столицы, либо города с большим туристическим потоком.
And Karlsruhe is so tiny, even kind of only 1/4 of Kazan. А Карлсруэ такой крошечный, это даже всего лишь четверть Казани. But like Kazan, the city of Karlsruhe had become this year, or joined this year, the Creative Cities Network of the UNESCO. И в этом году Карлсруэ стала назначенным ЮНЕСКО городом медиаискусств. And I think Kazan is now a member in the field of music. Мне кажется, Казань в этом году участвует в программе ЮНЕСКО, связанной с музыкой, нет? And we joined the network in the field of media arts. Мы вошли вот в сеть, связанную с медиаискусством. And we think that this network of different cities around the world bring also new possibilities for collaboration. Я думаю, что вот создание таких сетей создает новые возможности сотрудничества. And so we hope that also in future there will be more possibilities to collaborate with Kazan and with the media festival here in Kazan. Я думаю, что в будущем, возможно, будет больше возможностей сотрудничества в Казани, может быть, именно в области медийных искусств. So, thank you very much. Спасибо. Такие красивые перспективы, поэтому предлагаю вопросы тут же сразу задавать себе договоренности. Пожалуйста, если есть вопросы, будем рады. Можно вопрос? Центр создавался на базе университета, No, it was a foundation. Нет, это был фонд. And the foundation financed by the city and by the region. И этот фонд финансировался городскими властями и региональными властями. So in fact, it's an advantage that we are not part of a university. На самом деле, то, что мы не являемся частью университета, это наше преимущество. Because we have the advantage of not being very bureaucratic this way. Таким образом, мы избегаем бюрократии. But also we see ourselves as an institution for research. Но мы рассматриваем себя как исследовательское учреждение. And we are in a lot of parts we are much more closer to the academic world and to universities than to museums. Во многих своих подразделениях мы, наверное, да, ближе к академическим кругам, чем к музейным. So we, on the daily basis, we collaborate with universities of different fields, and also Мы регулярно сотрудничаем с университетами в разных областях. and also research is done at the ZKM. И у нас тоже есть свои исследовательские мощности. Yes, there is kind of a branch in university, kind of the research on game studies. Есть, да, есть подразделения в университетах, факультеты в университетах, которые занимаются игровыми технологиями. So on the one hand side, in the theory, there is a huge theory about game making. Понятно, что есть огромная теория создания игр. But also, of course, it's a very, very important sector of the so-called creative sector. Но понятно, что это является большой, существенной частью так называемого креативного сектора. Yeah, where a lot of people also get good jobs and good possibilities to work. И там, естественно, есть совершенно блестящая возможность получить хорошую работу и развиваться. But we are especially interested in this critical approach to gaming. Но мы заинтересованы в критическом подходе к играм. So that it's not a mere medium of entertainment. То есть это не только средство развлечения.
But that it has also the possibility, because it reaches so many people, В силу того, что это охватывает такое большое количество людей, it's also a possibility for scientists and artists to reach new audiences. и это возможность как для деятелей науки, так и для деятелей искусства охватить большую аудиторию. And we think also that game making is a very creative sector. И мы считаем, что создание игр — это очень креативная отрасль. Еще один вопрос. Понятный проект, где на велосипеде едешь, здание Yes. подробнее про проект. Can you share more details about this biking and letters model? Well, it's a work by Jeffrey Shaw. Это работа художника Джеффри Шона. He's a media artist involved since the 60s, first in the so-called expanded cinema. Он с 60-х годов еще со времен так называемого расширенного кино работает в этой области. But then in all kinds of new forms of projections and immersive technologies. И он работает во всех типах вот таких проекций или иммерсивных технологий. Because of course the VR technology has a huge exposure and has a boom today. Понятно, что технология виртуальной реальности сейчас находится на пике. But the technology reaches back kind of a long time in the 70s and even before. And Jeffrey Shaw is one of the thinkers behind those ways of leaving also the normal frontal projections. Но на самом деле это идет еще из 70-х годов, и Джеффри Шо является одним из тех, кто является стратегическим, что ли, мыслителем, который определяет то, что должно находиться за плоской поверхностью. In 1988, when it was first developed, of course it was kind of a very interesting feature for someone to navigate through an image by biking. Ну, когда это было создано, да, это было просто интересно, вот как можно в образ въехать на велосипеде. Yeah, and this immersiveness, of course, has become now the feature of a lot of VR developments, but also, of course, in gaming. Вот эта иммерсивность, она сейчас распространилась на многие сферы, в том числе, кстати, и на игры. Oh, this is one of the most difficult questions because it's please name your most favorite artwork. It's almost impossible. Ну, это, наверное, один из самых сложных вопросов, но такой же сложный вопрос. Назовите ваше любимое произведение искусства. Практически невозможно. But I think kind of that there are areas of media art where kind of a lot of development is done now. Но я думаю, что сейчас существует очень много сфер медийного искусства, где происходит бурное развитие. And this is, of course, all the discourse around artificial intelligence. В том числе искусственный интеллект. Where kind of everybody is more or less newly working in this field, and И там все, в общем, являются новаторами. and maybe there is not the artist who has the conclusion about this, but there is so many questions, so that we see or think that there is a huge field for artists to work and to dedicate. Наверное, нет какого-то отдельного деятеля искусств, который уже имеет ответы. Главное сейчас задать вопросы и определить те области, где нужно развиваться. But also the new field of quantum computing, of course, all technologies which are not kind of at the consumer level today. Ну, вот, те технологии, например, квантовые компьютеры, которые не находятся пока на потребительском уровне. But which probably will change also in a few years kind of all parts of our life. Но которые, может быть, в течение нескольких лет изменят все стороны нашей жизни. And often artists were very early on in kind of sensing kind of the transformations and doing then works about this, which
In the beginning you may don't understand, but in the end you realize that they are pointing on very important topics. И очень часто так происходило, что на каком-то чувственном уровне деятели искусства определяли те сферы, которые впоследствии, как оказывалось, действительно являлись важными. So the first question is, could you just name a few research projects which are done? And number two, if you plan to have a PhD thesis, what would be your topic? Well, actually, I don't have a PhD, so I won't share it with you at the moment. Ну, на самом деле у меня еще нет степени, но с вами я делиться пока не буду этим. I have to keep it for my further academic career. Я это попридержу для своей академической карьеры. But at ZKM, we are researching at the moment also the possibilities of chatbots, for example. Chatbots? Ну, сейчас, в частности, мы проводим исследование чат-ботов в ЦКМ. Yeah, this is a very big topic, but all kind of also the ways kind of artists can communicate in future with audience. То есть любые средства, мы исследуем любые средства взаимодействия деятелей искусств со своей аудиторией. Вот какой примерно состав гендерный хотя бы мужчин, женщин, кого больше? И социальный состав Well, I think this is a very important question, and Это очень важный вопрос. but it's not only a kind of the people working at ZKM. Но это касается в большей степени не столько людей, которые работают непосредственно в ЦКМ. But of course, you could also ask the gender percentage of the audience, or the gender percentage of the artists or projects we are Ну да, то есть здесь representing. нужно рассматривать там гендерное процентное соотношение как аудитории, скажем, или деятелей искусств, которые работают с этой аудиторией. And in the curatorial, in my curatorial department, I work together with 7 female curators. Вот в моем кураторском департаменте у меня 7 коллег женщин. And the same, of course, is in education and in our marketing department and in restoration, for example. И, ну, естественно, другая ситуация там в маркетинге или в отделе реставрации и в других департаментах. But I have to admit that still in our technical department, it's the contrary, that there is a huge percentage of males. Ну, понятно, что в техническом департаменте там доминирование мужского. But also this is maybe because many of my colleagues in the technical department joined the ZKM many years ago. Но может быть причина в том, что многие коллеги, которые работают в техническом департаменте, пришли в ЦКМ достаточно давно. And in the future, or in the near future, there will be also a change in the technical department. Может быть, и в техническом департаменте в ближайшее время произойдут какие-то изменения. And I'm quite sure that there's coming more and more also female technicians to the ZKM. Может быть, да, будет больше и больше технических сотрудников женщин. Because I know that kind of our most well-educated and colleagues working in restoration, they are all female. Но вот те, кто у нас работают в отделе реставрации, они очень хорошо образованы, в основном это женщины. And in a media art place, restoration doesn't mean kind of like the cleaning of paintings, of course. Ну, понятно, что реставрация медианосителей немножко отличается от реставрации картины. Это не махание кисточкой. It's more rebuilding artworks from scratch, researching antique computer systems, which are not. В основном это касается восстановления и работы со старыми компьютерными системами.
Because we always say, I mean, we have a very large collection, У нас очень большая коллекция. but it doesn't exist almost because if you put a program, you can't put a program in a storage. Программу невозможно сохранить, невозможно ее положить на склад. After 5 years, the equipment is not running anymore. The system have Через 5 changed. лет оборудование уже не работает, системы поменялись. So actually, you have to redo the whole work. То есть всю работу приходится проделывать заново. Yeah. Вот и скажите еще, пожалуйста, есть ли у вас волшебное Учебное заведение, ну, среднеспециального такого образования или школьного, грубо говоря, гимназического, любопытно. То есть готовите ли вы себе достойную смену, хотя вы еще, конечно, молоды и так далее, но тем не менее. Вы же сказали, что организация существует уже 30 лет, и, соответственно, как бы должны быть кадры на смену или для продолжения. Of course, we work very closely together with different universities, Мы работаем достаточно плотно с несколькими университетами, but also we work with schools, because also in the education system, at least in Germany, it's a very new that now digital technologies are used also in the teaching. но мы, естественно, работаем с ними, потому что в Германии, как, наверное, и везде в мире, все новые и новые технологии внедряются непосредственно в сам процесс образования. And there we do also, we collaborate also with teachers, but also with pupils in developing new education formats also. Мы сотрудничаем, кстати, не только с учителями, но и со школьниками в создании новых форматов обучения. And one of the most interesting projects we did in the last years was a project called Learning Takes Place. Одним из самых интересных проектов, связанных с этим в последние годы, был проект, который назывался «Обучение происходит». Because if you see kind of the transformation of, for example, libraries, Если вы посмотрите на те изменения, которые происходят, скажем, с библиотеками, with the digitization and e-books, kind of a library is not anymore, it's only a storage of books and с knowledge. цифровизацией, с появлением электронных книг, библиотека перестала быть единственным центром хранения книг. It's again more a platform for exchange where kind of a lot of people come to just to have a community and to work together. То есть библиотеки это сейчас не просто место, куда люди приходят читать, они скорее приходят туда общаться и работать совместно. And we think that libraries have faced these digital transformations much earlier than museums are aware that there are changes. Я думаю, что библиотеки как раз почувствовали на себе это цифровое изменение гораздо раньше, чем музеи. So actually we are more and more getting in contact and in exchange with libraries, and we are learning of how they open to new audiences. То есть мы теперь у библиотек учимся тому, как они научились работать с новой аудиторией. Опустим уже нашего лектора, поблагодарим еще за прекрасный рассказ о Центре и за перспективу, которую он нам нарисовал. И, в общем, наша голубая мечта, на самом деле, что-то подобное сделать в Казани, так как все предпосылки для этого есть, и у нас формируется, и все больше формируется сообщество, которое начинает больше разбираться в медиации и в технологическом искусстве. Здорово, спасибо вам большое, что вы пришли. И у нас будет еще замечательные лекции 18 числа, к нам приезжает вновь наш любимый ведущий медиахудожник России Дмитрий Морозов. У него будет артист-толк, с ним тоже можно будет много пообщаться и поговорить. И 19 числа будет моя лекция, завершающая про
аудиовизуального синтеза и про историю коллектива Прометей и тех разработок, которые мы делаем. Добро пожаловать. Вот два слова буквально скажу про посты в интернете. У нас есть книги, в том числе, которые предоставили из коллекции Прометей, которые вы не сможете купить, только выиграть, если простите, наши следующие